Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavani Prashati Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 23, Devahuti's Lamentation, Text 57, the last verse in the chapter, translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Шримад Бхагаватам, песен 3, глава 23, скръпта на Девахути, текст 57, последния стих от главата. Saham Bhagavato Nunam Saham Bhagavato Nunam Vanchita Mayayadridham Vanchita Mayayadridham Yat Tvam Vimuktirang Prapya Yatvam Vimuktirang Prapya Namumuksheya Bandhana Namumuksheya Bandhana Saham Bhagavato Nunam Saham Bhagavato Nunam Vanchita Mayayadridham Vanchita Mayayadridham Yat Tvam Vimuktirang Prapya Yatvam Vimuktirang Prapya Namumuksheya Bandhana Namumuksheya Bandhana Asahang Bhagavato Nunam Saham Bhagavato Nunam Vanchita Mayayadridham Vanchita Mayayadridham Yat Tvam Vimuktirang Prapya Yatvam Vimuktirang Prapya Namumuksheya Bandhana Namumuksheya Bandhana Sa Saha that very person That very person Същата тази личност Същата тази личност Aham Aham I am I am Аз съм Bhagavataha Bhagavataha of the Lord of the Lord на Бога Nunam Nunam surely Surely Несъмнено Vanchita Vanchita cheated Измамена Mayaya Maya by the illusory energy от заблуждаващата енергия Vridham solidly твърдо Yat я because защото Tvam you ти Vimuktidam who gives liberation който дава освобождение Prapya having attained постигнала Namumuksheya I have not sought liberation не търсих освобождение Bandhanat from material bondage от материалното робство. My Lord, surely I have been solidly cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, for in spite of having obtained your association which gives liberation from material bondage, I did not seek such liberation. Превод. Господарю мой, виждам, че непреодолимата илюзорна енергия на Върховната Божествена личност постоянно ме е мамила. Защото въпреки, че имах възможност за общуване с теб, което дарява освобождение от материалното робство, аз не се стремях към такова освобождение. Purport. An intelligent man should utilize good opportunities. Коментар. Разумният човек трябва да използва всички шансове, с които разполага. The first opportunity is the human form of life, and the second opportunity is to take birth in a suitable family where there is cultivation of spiritual knowledge. This is rarely obtained. Първият такъв шанс е раждането в човешко тяло, а вторият – раждането в семейство, в което се култивира духовно знание. Тези две възможности се постигат изключително рядко.
The greatest opportunity is to have the association of a saintly person. Въпреки това, най-ценната възможност си остава общуването със свята личност. Devahuti was conscious that she was born as the daughter of an emperor. Девахути съзнавала, че е дъщеря на император. She was sufficiently educated and cultured, and at last she got Kardama Muni, a saintly person and a great yogi, as her husband. Тя била достатъчно образована и културна, и освен това получила за съпруг Кардама Муни, който бил свята личност и велик йоги. Still, if she did not get liberation from the entanglement of material energy, then certainly she would be cheated by the insurmountable illusory energy. Но Девахути разбирала също, че ако не се освободи от плена на материалната природа, това със сигурност означава, че непреодолимата илюзорна енергия я е измамила. Actually, the illusory material energy is cheating everyone. Всъщност материалната енергия мами всички. People do not know what they are doing when they worship the material energy in the form of goddess Kali or Durga for material boons. Хората не разбират какво правят, когато я обожават за материални блага, в образа и на богинята Кали или Дурга. They ask, Mother, give me great riches, give me a good wife, give me fame, give me victory. Майко, дай ми голямо богатство, добра жена, слава, победа, молят те. But such devotees of the goddess Maya or Durga do not know that they are being cheated by that goddess. Но не знаят, че Майя или Дурга постоянно ги мами. Material achievement is actually no achievement, because as soon as one is illusioned by the material gifts, he becomes more and more entangled, and there's no question of liberation. Материалните постижения не са никакви постижения, защото когато човек получава материални дарове, той затъва все по-дълбоко в илюзията, заплита се все повече в мрежите на материалното робство и губи всякакъв шанс за освобождение. One should be intelligent enough to know how to utilize material assets for the purpose of spiritual realization. Човек трябва да бъде достатъчно разумен, за да знае как да използва материалните придобивки за постигане на духовно себепознание. That is called karma yoga or jnana yoga. Методът за това се нарича карма йога или гьяна йога. Whatever we have, we should use as service to the Supreme Person. Всичко, което имаме, трябва да използваме в служене на върховната личност. It is advised in Bhagavad Gita, svakarmana tam abhyarchya. One should try to worship the Supreme Personality of Godhead by one's assets. Бхагавад Гита препоръчва свакармана там абhyarchya. Човек трябва да уважава върховната божествена личност, като използва за тази цел всичко, с което разполага. There are many forms of service to the Supreme Lord, and anyone can render service unto Him according to the best of his ability. Съществуват най-различни форми на служене на Върховния Бог, така че всеки има възможност да служи на Бога според способностите си. And thus end the Bhaktivedanta purports of the 3rd canto, 23rd chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Devahuti's Lamentation. Така завършват коментарите на Бхактиведанта към 23 глава от 3-та песен на Шримад Бхагаватам, наречена Скръпта на Девахути. Saham Bhagavato Nunam Vanchitamaya Yadridam Yatvam Vimuktidam Prapya Namumuksheya Bandhanat. My Lord, surely I have been solidly cheated by the insurmountable illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, for in spite of having obtained your association which gives liberation from material bondage, I did not seek such liberation. Господарю мой, виждам, че непреодолимата илюзорна енергия на Върховната Божествена личност постоянно ме е мамила, защото въпреки, че имах възможност за общуване с теб, което дарява освобождение от материалното робство, аз не се стремях към такова освобождение. Amagyanatimirandasya Gyanandana Shalakaya Chakshurunvitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swaparantikam. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusutta Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadana Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In Chaitanya Charitamrita, in the chapter before the one we are reading, Chaitanya Mahaprabhu instructs Rupa Goswami. В Чайтания Чаритамрита, главата преди тази, която четем сега, Шри Чайтания Махапрабху инструктира Рупа Госвами. And it's just one chapter, but he describes how there are so many living entities in the universe. Това е само една глава, но там се описва как в Вселената съществуват безкрайно много живи същества. In fact, so we don't speculate, we can go to that section and read the verses, so we get some idea. Madhya Lila 19. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructs Srila Rupa Goswami. За да не си измисляме, ще прочетеме стиховете директно от Мадия Лила, 19 глава, Шри Чайтания Махапрабху напътства Рупа Госвами. So, here Chaitanya Mahaprabhu says, it is not possible to describe devotional service completely, therefore I am just giving you a synopsis of the symptoms of devotional service. Тук Шри Чайтания Махапрабху казва, че не е възможно да бъде напълно описано правилното служене, затова той дава на Рупа Госвами резюме на неговите принципи. The ocean of the transcendental mellows of devotional service is so big that no one can estimate its length and breadth. However, just to help you taste it, I'm describing what one drop. Океанът на трансценденталните вкусове на правилното служене е толкова голям, че никой не може да измери неговата дължина и ширина. Въпреки това, за да ти помогна да го вкусиш, аз ти описвам тук само една капка. Okay, so let's see. He starts, in this universe there are limitless living entities in 8,400,000 species and all are wandering within the universe. В тази вселена има безброй много живи същества в 8,400,000 вида живот и всички те се скитат в рамките на тази вселена. Well, these are species that are not, it's not the number of the living entities. Тези 8,400,000 са видовете, това не е броя на живите същества. 8,400,000, that's like one of the bigger cities in the world, not the biggest at all. 8,400,000, това е като населението на един от големите градове в света, не най-големия. Yeah, the biggest ones like Mexico and Beijing, Kolkata. Delhi is now surpassing Tokyo. So that's like 20 million minimum and growing. Например, от Делхи, сега, който надминава Токио по население, около 20 милиона и повече нараства. So these are species and not are all on the same planet necessarily. Тези 8,400,000 са формите живот, видове и те не са на една планета. Like the 400,000 different human forms, the demigods are part of that category. Както сред тях има 400,000 човешки форми на живот, в това число в тази категория са и полубоговете. So, and Prabhupada mentioned the purport living entities are sarvagata. They are anywhere, in the earth, in the air, in the water, even in the fire, which people don't think it's possible. И Шрила Прабхупада обяснява в коментара, че живите същества са сарвагата, което означава, че те са навсякъде. В водата, на земята, във въздуха, дори и в огъня, което някои не го вярват. So, the length and breadth of the living entity
is described as 1/10,000th part of the tip of a hair. This is the original subtle nature of the living entity. Живото същество се описва, че неговите размери са 1/10,000 част от върха на косъма и това е изначалната финна природа на живото същество. So how many, just think about it, how many living entities are in 1 cubic or 10 milliliters of water? И само си представете колко живи същества има в 10 милилитра вода, да кажем. I think those who can see that with their microscopes, it's full. No? Probably thousands and probably millions, I don't know. Тези, които могат да гледат с микроскоп, ще установят, че там има вероятно хиляди, може би милиони живи същества. So Black Sea, how many cubic centimeters of ocean water, I mean sea water are in the Black Sea? Колко кубични сантиметра морска вода има в Черно море? Or how many living entities are in there? Или колко живи същества го населяват? Any possibility to count? Възможно ли е да се изчисли? And that's a pond, it's a small lake. И това е едно малко езерце. I mean a little bigger lake, okay, we give you some credit. Малко по-голямо езеро, да, някаква заслуга. But compared to the Atlantic Ocean, which is not, well, that's now Mediterranean. Turkey is going into the Mediterranean Sea, right? Mediterranean, I think, is a little bigger than the Black Sea. Oh yes, but it's also a pond compared to the Atlantic Ocean. Ако сравниме Черно море с Средиземно море, то е по-малко, но пък Средиземно море в сравнение с Атлантическия океан е просто една локвичка. So there are numberless. It's impossible to count how many living entities there are. Така че живите същества са безбройни. Не е възможно да бъде изброен, да си изброят. And they're described as chitkana, a spiritual particle. They're not material. И те са описани като читкана или частички дух. Те не са материя. So then the Lord continues. He says, he describes, he spends some time here. Divide the tip of a hair into 100 parts. One part of this, another 100. And that's like 10,000 parts. That's the dimension of the living entity. И Богът продължава, като описва как, ако разделиме върха на косъма на 100 части и след това всяка една от тези 100 части разделиме на още 100, се получава размера на живото същество, 1/10,000 върха на косъма. Many quotes even Bhagavad Gita where Krishna says, among the minute particles, I am the living entity. И той цитира Бхагавад Гита, където Кришна казва, че сред тези малки частички той е живото същество. Well, am I Krishna then? Тогава аз Кришна ли съм? One may speculate, Is Krishna, then I am Krishna. No, it's not like that. It's one simultaneously one and different. Не, ние не сме еднакви на Кришна, ние сме едновременно еднакви и различни. And we will skip some verses. Now, the unlimited living entities can be divided into two categories, two divisions. Продължаваме нататък. Безбройните живи същества могат да бъдат разделени в две категории. Any idea what that division may be? Може ли някой имате ли идея какви са тия две категории живи същества? Вечно освободени и вечно не такива. Eternally liberated and eternally not liberated. No. Movable and non. Exactly. Some can move and some cannot move. Тези, които могат да се движат и тези, които не могат да се движат. So amongst those who can move are birds, aquatics, animals, and insects we can also count, and human beings. All these, they can move. Сред тези живи същества, които могат да се движат, са птиците, водните животни, зверовете, също може да добавим хората, насекомите. Now, although the living entities known as human beings are very small in quantity, obviously, that division may be still further subdivided, for there are many uncultured human beings, like Mechas, Pulindas, Baudas, and Shabaras. Въпреки че живите същества, които са известни като човешки същества, са много малко по количество, тази категория може допълнително да се
раздели, защото има много нецивилизовани човешки същества, като млечи, полинди, баути и шабари. Well, let's see who are the mlechas. Дайте да видим сега кои са млечите. Like us. Като нас. Prabhupada translates uncivilized men who cannot follow the Vedic principles. В превода дума по дума, Прабхупад превежда млеча като нецивилизовани хора, които не могат да следват ведическите принципи. Then we have pulindas, unregulated. They also basically do whatever they want. Следват полиндите, които са нерегулирани и в общи линии те си правят каквото си искат. Then you have baudas, which comes from Buddha, the Buddhist, followers of Buddha. След това идват Бауда, или това идва от Буда, последователи на буддийската философия. And Shabaras, if you heard of the Jagannath story, you know who a Shabara is. И шабарите, ако сте слушали историите за Джаганат, знаете кои са шабарите? They had Nila Madhava on a hill. Тези шабари са имали това мурти на Нила Мадава на планината. Anyway, they live in the mountains. They hunt, they keep pigs and hunt, so they're called low class. Те са планински жители, отглеждат прасета и също са ловци и затова са наричани нисша класа. Now, among human beings, those who follow Vedic principles are considered civilized. Сред човешките същества, тези, които следват ведическите принципи, се считат за цивилизовани. So we are, coming to less and less quantities of different types of human beings. Because among those, almost half, they simply, lip service. They don't really follow the Vedic principles, they just talk. Сред тях обаче има поне половината просто само говорят за тези принципи, докато извършат всякакви греховни дейности, които противоречат на тези. So they will, like even some in the other traditions, not even only Vedic principles, they will say, they're religious, while committing all kinds of sinful activities against these principles, like the Ten Commandments, the same thing, in Christian tradition. They're all, I am Christian, we believe in Jesus, but then they do all kinds of nonsense. Има такива личности, дори извън ведическата традиция, които твърдят, че са религиозни, обаче същевременно извършват всякакви греховни дейности срещу тези принципи, както е примерът с християните, които твърдят, че са такива, но не следват 10 заповеди. In India the same, В Индия също. I believe in Krishna or Rama, or we heard about Durga, but they don't really care for any rules and principles. В Индия същото някои личности твърдят, че вярват в Кришна, в Рама, в Дурга, но никой не го интересува да следва някакви правила. Chaitanya Mahaprabhu says, such people do not care. That's it, it doesn't matter. Regulative principles. Чайтanya Махапрабху казва, такива хора не ги интересуват регулиращите принципи. So it's nothing new that we have this today. It always has been like this. Така че няма нещо ново, което се случва днес, винаги си е било така. So amongst the followers of Vedic knowledge even, most are following the process of fruitive activity, means karmis, and distinguishing between good and bad work. You go to heaven or you go to hell, so we do some good work, charity, and we rise in the material universe. Чайтanya Махапрабху продължава, като казва, че след последователите на ведическото знание, повечето следват процеса на плодоносните дейности и разграничават между това, кое е добро, коя е добра работа и коя е лоша работа. Out of many of such sincere fruitive actors, one may be actually wise. Сред много такива искрени плодоносни работници може един да се намери, който наистина да е помадрял. So such a person is called a jnani. He has some knowledge. Се нарича гьяни, която има истинско някакво знание. Out of millions of such wise men, jnanis, one may actually become liberated. А от милиони такива мъдри хора, един може действително да се освободи. And out of many millions of such liberated persons, a pure devotee of Lord Krishna is very difficult to find. А от много милиони такива освободени личности, много е трудно да се намери един чист предан отдаден на Бог Кришна. Because a devotee of Lord Krishna is desireless, he is peaceful.
Fruitive workers desire material enjoyment, jnanis desire liberation, and yogis desire material opulence, and therefore they are all lusty and cannot be peaceful. Понеже преданният на Бог Кришна е лишен от желание, той е умиротворен. Плодоносните работници желаят материално наслаждение, гяните желаят освобождение, а йогите желаят материални съвършенства. Riches. Затова те всички са изпълнени с похоти и не могат да бъдат спокойни. Oh, well, now he quotes from, I think it's Bhagavatam, probably, yes, to confirm. He does this many times, Chaitanya Mahaprabhu. He says something and then he quotes a verse from scripture just to, substantiate. I'm not speculating. И след това Чайтания Махапрабху цитира един стих от Бхагаватам. Той прави това много често, казва нещо и след това подкрепя твърдението си с стих от Шастри. So this is from the 6th canto. And it says here, O great sage, out of many millions of materially liberated people who are free from ignorance, and out of many millions of siddhas who have nearly attained perfection, there's hardly one pure devotee of Narayana. Only such a devotee is actually completely satisfied and peaceful. Това е стих от 6-та песен на Шримад Бхагаватам. Там се казва: О велики мъдрецо, от многото милиони материално освободени личности, които са освободени от невежеството, и от многото милиони сиди, които почти са постигнали съвършенство, едва ще се намери един чист преданодаден на Нараяна. Само такъв преданодаден е действително напълно удовлетворен и умиротворен. And now comes the famous verse that is always quoted, and you should all know it by memory. 151. Oh, we are in Chaitanya Chaitamrita. The Lord is speaking. Следва един стих, който всички трябва да знаят на уст. Той е много известен. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bija. According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire universe. Според тяхната карма всички живи същества се скитат из цялата вселена. Some are being elevated to the upper planetary systems, some are going down into the lower planetary systems. Някои от тях се издигат до висшите планетарни системи, някои пропадат до по-нисшите планетарни системи. Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets the opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. От многото милиони скитащи се живи същества, един, който е много щастливо, получава възможност да общува с авторитетен духовен учител по милостта на Кришна. By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service. По милостта на Кришна и на духовният учител, такъв човек, такава личност получава семето на растението на преданото служене. So that's what is being talked about in today's verse. A good opportunity should be utilized. За това се и говори в днешния стих, къде се казва, че разумният човек трябва да използва всички добри шансове, с които разполага. As Prabhupada points out, the greatest opportunity is to have the association of a saintly person, sadhu sangha. И Шрила Прабхупад посочва, че най-ценната възможност е да имаме общуването с свята личност. Because then one can actually get out of this cycle of birth and death. Защото тогава човек може наистина да се освободи от този кръговрат на раждането и смъртта. That's the only way. Това е всъщност единственият начин. If one still remains jnani or yogi, what to speak of karmi, there's always some desire, and you are ashanta, that's the verse, sakali ashanta, they're they're not peaceful. So then you stay here. И ако човек остава гьяни или йоги, какво да говорим за карми, така личност винаги има някакво желание в себе си и затова не е умиротворен и трябва да остане в този свят. Like Devahuti is realizing,
Well, I have been practically in the category of karmi, just trying to enjoy. Now I see you are a yogi and you actually can give liberation. So now this is an opportunity which I should utilize. Както Дева Хути, тя осъзнава, че е била на практика в категорията на карми, но вижда, че поне се опитва да се наслаждава, но вижда, че нейният съпруг е велик йоги и т.е. тя има възможност да общува с него и тя трябва да се възползва от тази възможност. And yes, Kardama Muni is not an ordinary yogi. The yogi we talk about here, he's a Bhakti yogi. He has seen the Lord. Кардама Муни не е обикновен йоги, за който говорим тук. Той е велик Бхакти йоги, дори е видял Бога. So he's a devotee, he's a sadhu, and by his association, that's what Devahuti is speaking about now. This is a chance, there's an opportunity to get out of this problematic life. Той е велика свята личност и Девахути осъзнава, че с общуване с него тя има възможност да се освободи от материалния живот. Well, I think it's worthwhile to read the purport to this verse. Мисля, че така си струва да прочетем коментара към този стих. Prabhupada says when we speak of Brahmanda, we refer to the whole universe, or even to a cluster of many millions of universes. Прабхупад казва, че когато говорим за Браманда, ние имаме предвид цялата Вселена и дори този клъстър или грозд от много милиони вселени. Even nowadays scientists, some of them come to there may be multiverses, they call it. That's not a one verse, universe. It's a multiverse, many verses. Дори в днешно време учените стигат до това заключение, че може би не е само една вселената, са много вселени. It doesn't matter, even one universe is so big, it's like endless. Но дори it's an ocean. Дори една вселена е толкова безкрайна голяма, тя е като един океан. Yes, therefore Prabhupada says, in all the universes there are innumerable planets and innumerable living entities upon those planets, in the air, on the land, in the water. Във всички вселени има безброй много планети и безброй много живи същества населяват тези планети във въздуха, на земята, във водата. So there are millions and trillions and zillions and sextillions and no number of living entities everywhere. И има милиони, трилиони, yes. безброй много, не може да се изброят живи същества навсякъде. And they are engaged by Maya in suffering and enjoying the results of their fruitless activities life after life. They're being cheated, as Devahuti says. И те са ангажирани от Мая да изстрадват и да се наслаждават на резултатите от техните плодоносни дейности, живот след живот. Те са измамени, както Девахути казва. This is the position of the materially conditioned living entities. Това е положението на материално обособените живи същества. And out of many, one who is actually fortunate, Bhagavan, comes in contact with the bona fide spiritual master by Krishna's mercy. От много такива живи същества едно, което е наистина щастливо, Бхагаван, идва в досег с авторитетен духовен учител по милостта на Кришна. Krishna is situated in everyone's heart. And if one desires something, Krishna fulfills one's desire. Кришна се намира в сърцето на всеки го. И ако някой желае нещо, Кришна изпълнява това желание. If the living entity, by chance or fortune, comes in contact with the Krishna consciousness movement and wishes to associate with that movement, Krishna, who is situated in everyone's heart, gives him the chance to meet a bona fide spiritual master. Ако живо същество по някакъв късмет или добра съдба влезе в контакт с движението за Кришна съзнание и желая да общува с това движение, Кришна, който е установен в сърцето на всеки го, му дава възможност да се срещне с авторитетен духовен учител. This is called Guru Krishna Prasada. Това се нарича Guru Krishna Prasada. Krishna is prepared to bestow his mercy upon all living entities. And as soon as a living entity desires the Lord's mercy, the Lord immediately gives him an opportunity to meet a bona fide spiritual master. Кришна е готов да дари с милостта си всички живи същества и веднага, щом някое живо същество пожелае милостта на Бога, Богът незабавно му дава възможност да се срещне с истински духовен учител. Yeah, we're talking here about opportunity. One gets an opportunity. If you don't take it,
bad luck. Huh? Who knows when another one will come? Тук говорим за възможности. Ако човек получи възможност, но не се възползва от нея, това е лош късмет. Кой знае кога пак ще му дойде такава възможност. Yeah, especially as Prabhupada points out here, the value of the human form of life. Особено Шрила Прабхупад говори тук за стойността на човешката форма на живота. If there's 8,400,000 species, and as we have heard, there's so many who have really no possibility of advancing in spiritual life. They're so conditioned. Even amongst human beings. Дори сред човешките същества, от тези 400 хиляди форми на живота има толкова много, които са нецивилизовани и толкова са обособени, че нямат възможност да напредват. So if one comes to a situation of being, first of all, a little bit civilized, така, ако някой се издигне до такова положение, че да бъде поне малко цивилизован. yeah, so that means sinful activities may be a little less than in an uncivilized state. Това означава, че греховните дейности са, може би, са по-малко, отколкото в нецивилизована. Then if one meets, as Prabhupada comes in contact with Krishna devotees, then there may be the possibility of taking that step. Тогава, ако той влезе в контакт с преданно дая на Кришна, тази възможност е на лице. Той може да се възползва. So then Srila Prabhupada talks about Narada Muni. He is an example. By just serving the Bhaktivedantas is described in the first canto. So therefore, he had a chance of coming in contact with Krishna. И Шрила Прабхупад дава пример с Нарада Муни, за който в първа песен се описва как влезъл се свързал с вайшнавите, бхактиведантите и слушал от тях и им служил и така станал предан отдаден на Кришна. And then Prabhupada quotes the verse we also quoted yesterday, Nityasila Krishna Prema Sadhya Kabunoi, that this love of Krishna is already in the heart and it just has to be revived by good association. И Шрила Прабхупад цитира този стих, който споменахме вчера, как преданото служене всъщност спи в сърцето на всеки и то се пробужда, когато имаме добро общуване. He says here, dormant devotional service to Krishna is within everyone. Той казва, че това предано служене към Кришна спи в сърцето на всеки го. And simply by associating with devotees, hearing their good instructions and chanting the Hare Krishna mantra, dormant love of Krishna is awakened. Просто общувайки с предано дайни, слушайки техните добри инструкции и повтаряйки Харе Кришна мантра, тази спяща любов към Кришна се пробужда. And in this way one acquires the seed of devotional service. По този начин човек се здобива с семето на преданото служене. So, simple conclusion, don't miss the opportunity. И простото заключение, не дейте да пропускате тази възможност. And again, by having this information and by seeing things as they are, one may become determined that yes, I want to take that direction. И получавайки тази информация, виждайки нещата такива, каквито са, човек може да се здобие с решителност да върви в тази посока. We can, if we just look around, we can see so many living entities everywhere. Само ако се огледаме наоколо, ще видим колко много живи същества има. And essentially they're all the same. They're all, yes, brothers and sisters. They're all just a little spiritual spark, just in different bodies, that's all. И в същността си всички ние сме брати и сестри. Те са също духовни искрици, малки духовни искрици, но в различни тела. И това е всичко. The flies that are disturbing us, they're also the same as we are. And we have been a fly and disturbing others. Not so long ago. Мухите, които ни притесняват, те също са живи същества и ние също сме били мухи и ни притеснявали другите и то не отдавна. Now, what possibility has the fly to become Krishna conscious? Каква възможност има една муха да стане Кришна осъзната? Yeah, very unfortunate life. Много такъв мизерен, нещастен живот. I mean, they're more fortunate than others because they can fly around in the temple room and hear kirtan in Bhagavatam.
Те са по-щастливи от някои други живи същества, защото могат да летат тук в храмовата зала и да чуят киртана и да слушат Бхагавата. If you're a worm in the earth, it's not so easy to get into a temple room. Ако си един червей в почвата дълбоко, не е толкова лесно да се промъкнеш до храмовата зала. Because what to speak if you're some fish in the Black Sea? No chance. Because if you go out, you leave your body. Какво да говорим, ако си риба в Черно море, нямаш никакъв шанс да дойдеш тук, защото ако излезеш оттам си мъртъв. It's a fact. Therefore, Prabhupada uses this term. These are condemned lives. Затова Шрила Прабхупад използва този термин. Това е такъв осъдени живи същества, проклети. Yeah, it's really because you're condemned. There's no, even if you would like to, you cannot. Защото си принуден, дори да искаш, нямаш тази възможност. That's when we talk about the stringent laws of material nature. Daivi yesha gunamai mama maya duratyaya. That's what these are good examples. They're bound up. No way to get out of that situation. Това е когато говорим за строгите, стриктни закони на материалната природа. Те така оплитат живо същество, че то няма никакъв шанс. And the only form where you can do something about that is the human form. И единствената форма, в която човек живо същество може да направи нещо, е в човешката форма. So therefore it is called, a good opportunity. Затова тя е една много добра възможност. That's the first one. First opportunity is the human form of life. Това е първата възможност, която казва в коментара. Това е да имаш човешка форма. Second, at least some civilized circumstance. Втората добра възможност е поне да имаш някакви цивилизовани обстоятелства. Because continue. Think about you living somewhere, who knows, in Papua Guinea. Защото представете си, живееш някъде, кой знае къде, да кажем в Папуа Нова Гвинея. Yeah, you don't get out of there. And devotees don't go there to do Harinam. I think. I'm not sure. I doubt it. Maybe they should go, But it's quite difficult. Or even the Amazon, there are still people who have never had contact with others. I mean, sometimes they're discovered, a group of the Aborigines, they're living practically like animals. So they never had seen any so-called, what we call a civilized human being. И има много, примерно, те жители на Амазония, те са, там местните туземци, те може да не са имали контакт с други човешки същества, цивилизовани, но откриват такива групи, които живеят на практика като животни. Те нищо не знаят за други живи други хора. Very unlikely that Harinam party will pass through such areas. И много малко е вероятно да мине някой Харинам през такива Yes, but he didn't go to these because it's very remote. You don't see them. Да, Индрадино беше ходил в Амазония, но не е стигнал там до дълбоката джунгла, защото е много далече. No, he went on a boat ride, Той е минал с лодка, по Амазония. It's okay, it's very good, but you stay on the river basically. Но ти си оставаш в реката. So, and even there's no internet. Там дори няма интернет. And no smartphone. They have no idea what a smartphone is. So they can't even, hook up here and see some class somewhere from any other part of the world. It's a condemned life. Те нямат интернет, нямат смартфони, няма как да се включат онлайн да гледат някой, да слушат някоя лекция от друга част на света. Това са много, много нещастен начин на живот. They probably can't even read. Най-вероятно те не могат и да четат. So you may give a book, no chance. Дали да им дадеш книга, няма шанс. What to speak of the language? The languages that nobody ever has heard of.
Какво да говорим за езика им? Техният език сигурно никой не го е чувал. So the BBT has not published in that language. И BBT не е публикувал книги на този език. If you find a translator, maybe in the future there will be, but who knows when, you know. Ако намерите преводач, може би в бъдеще ще има книги на този език, ама кой знае кога. I mean, we do publish in languages that we may not have ever heard of. It's a fact. BBT публикува книги на езици, които може някой от нас да не ги е чувал. Anyway, so to have human life in a more or less civilized circumstance is two very rare opportunities. Затова човек да се здобил с цивилизован живот е така една от рядките възможности. And then if you even have a saintly person as a contact, wow, that's the greatest of the opportunities. Но ако имаш и свята личност, която да общуваш, това вече е най-голямата възможност. So that's the whole theme. The devotee is becoming conscious of this situation, and she's lamenting. That's the whole chapter. Her lamentation is, I got this opportunity, I didn't use it. И това е темата на цялата тази глава, скръбта на Девахути. Тя скърби, осъзнавайки, че е получила тази възможност, но не се е възползвала. And therefore, first thing she says, I've been solidly cheated by the insurmountable material illusory energy. И първото нещо, което казва в този стих, тя е, че разбира, че е била силно измамена от непреодолимата материална илюзорна енергия. So, the idea is, reading this, we take the lesson and said, okay, I will not be cheated. И идеята е да, четейки това, да си вземем пулка и да си кажем, добре, аз няма да се оставя да бъда мамен. Of course, later on we see she's very fortunate. Разбира се, по-късно ще видим, че тя всъщност е много щастлива, голям късмет има. Now she's lamenting, but Karadama Muni will give her a son, and not an ordinary son. Kapila Muni will appear. Тя сега скърби, но Кардама Муни след това ще я дари със син, и то не е обикновен син, а Капила Муни. And he will speak to her. There's so many chapters, 25 to the end practically, 6 chapters just about transcendental knowledge. И Капила Муни ще говори на Девахути трансцендентално знание в продължение на цели 6 глави. So we are coming now to the 24th. The 25th is, you could say, what the most important chapter. You know, there she will ask questions, same principle, she will ask all kinds of questions and he will answer, bum, bum, bum. And if you hear all that and you do, then you'll become liberated. И в следващата 25 глава Девахути ще задава въпроси на Капила Муни и той ще отговаря, и ако човек чуе това с внимание тази глава, той ще получи освобождение. So we'll see. Soon. И скоро ще видим. Any doubts, comments? Има ли някакви съмнения, коментари? Съмнение няма. There are no doubts. Good. Well, actually, doubt is a sign of intelligence. Maybe not so good. Може би не е толкова добре, че няма съмнение, защото съмнението е признак на интелигентност. Въпросът ми е обаче такъв. Майя не спира да действа, когато човек среща чист преднаводание. But my question is this, Maya does not stop acting even when one meets a pure devotee. Well, not exactly. Depends, you know. Prabhupada says, when she sees that you're really serious, she backs off. Because Krishna tells her, leave him alone. Прабхупад казва, че когато Майя види, че преданодание е наистина сериозен, тя се отдръпва, защото Кришна й казва да го остави на мира. Yes, in the beginning there may be some, just to make sure you are not just, you know, another disturbance. В началото има тестове, за да Майя да се увери, че тази личност не иска да притеснява Кришна. Yeah. Но въпросът е, че тогава има опасност, четейки тия текстове, как от хилядите единици човек да започне да се натрудява. Това също е
работа на Майя. But there is this danger while reading this information that out of millions and millions only one, then one may become proud of his position, and this is again Maya's acting. Yeah. What to do? Да, така, какво да This is the question, как да запазим смирение? This is the question, how to keep our humility. Well, if you remember all the information we have gotten, Ако помниш цялата информация, and you remember how small we are, и си спомниш колко малки сме всъщност, and therefore how insignificant, и следователно колко сме незначителни, there's no reason to be proud of anything. Тогава няма да имаме истинска причина да се възгордяваме каквото и да било. You know, there's a description that is meant to make us understand that point. Има описание, което ни помага да разберем този момент. And Prabhupada uses that on several occasions. I heard it 2 times, speaking in a class. Прабхупад използва това на няколко случая, аз съм го чул на 2 пъти. And he starts with, of course, Krishna. He's there. Everything is, he expands. И той започва обяснявайки, че Кришна експандира във всичко. So there's Krishna, then Balaram comes. В началото е Кришна, от него произлиза Баларам. Then there's Sankarshan. След това Санкаршан. Mahasankarshan. And then Mahavishnu. И след него Махавишну. And Mahavishnu lies in the causal ocean and he breathes. Махавишну си лежи в причинния океан и издиша. So you imagine you lying in some Black Sea and you're breathing and millions of universes are coming out. Представи си, ти си легнал в Черно море и си дишаш и от дъхът излизат милиони вселени. So how big must be Mahavishnu that if from his pores and from his breathing, innumerable universes like, how can you say, some little tiny sparks, flying in the air, like sometimes we see in the sunshine dust flying, right? Си представете колко огромен трябва да е Махавишну, щом лежейки си от неговия дъх и от порите му излизат безброй много вселени, които наподобяват тези, както виждаме понякога на слънчева светлина, прашинки, малки прашинки. So, Chaitanya Mahaprabhu gives the example, this is like a huge bag, of mustard seeds. Each mustard seeds is one universe. И Чайтаня Махапрабху дава примера с една голям чувал, mustard seed in the kitchen. В който има такива синапени семена. All of you know, we have cooked, how big is a mustard seed. Всички ли, кои са готвили, знаят колко голямо е синапеното семе. It's less than a millimeter. То е по-малко от милиметър. Yes. So, what do you think? You get one of those big bags they use nowadays just for construction, where they take the sand. You fill that with mustard seeds. Ако вземете една така огромна турба, чувал, който използват за строителство в днешно време, и я напълните с синапени семена. And that's not nothing. I mean, you just imagine it really a big bag, 100 meters high, 50 meters wide, which is small actually, but fill that with mustard seeds. И това всъщност е малка турба. Представете си една, която е 100 метра висока и 50 метра широка и тя е напълнена с синапени семена. Now, one mustard seed is lost. It just falls out of the bag. И сега си представете, че едно синапено семе падне от тази турба и се загуби. Will you care? Ще ви пука ли особено? No, it's completely doesn't matter. Не, няма никакво значение. So from Krishna's point of view, even Mahavishnu's point of view, one universe more or less, no importance. И от гледна точка на Кришна, дори от гледна точка на Махавишну, една вселена повече или по-малко няма никакво значение. Now, within one universe, there are innumerable planets. В тази една вселена има безброй много планети. I mean, no counting, not millions, not trillions, unlimited. So many, we cannot count. Те не могат да се изберат. Не са милиони, не са милиарди, неизборими са. Now, if one planet just explodes and disappears, who cares?
Ако една планета експлодира и изчезне, на кой му пука? Yeah. And one of these innumerable is the Earth. Just one planet, and it's a small one. И една от тези безброй много планети е планетата Земя. И тя е една от малките планети. The Sun, I heard, what is it, 1,400 or 14,000 times bigger than the Earth. It's thousands of times bigger than the Earth. So the Earth is small. Чух, че Слънцето е примерно 14 000 пъти по-голямо от Земята. Така че Земята е много малка планета. So on the Earth, there are so many countries. На тази планета Земя има много държави. And Bulgaria is definitely not one of the prominent countries. И България определено не е една от така най-големите и най-известните страни. If it wouldn't exist, who would care? Ако България не съществуваше, никой нямаше да му пука да разбере даже. Just a few crazy nationalists, that's all. Само няколко откачени националисти ще But yes, there's this country, Bulgaria, and how many cities? Well, there are not so many, but there are quite a few cities. And you get a few million people also. Но в тази страна България има известно количество градове и в тях има милиони хора. But let's take an important country, America. Но нека вземем една по-важна страна, като Америка. That's where Prabhupada spoke, and he gave the example. There are so many cities, yes, big cities in America. Прабхупад се говорил там и той дава примера с големите градове в Америка, които са много на брой. And there's one, Los Angeles. И там има един град, Лос Анджелес. If it wouldn't be there, well, who really cares? There's so many other cities. Chicago, Detroit, New York, San Francisco, so Los Angeles, okay, but if not, no harm, no loss. Ако го нямаше Лос Анджелес, голяма работа, има толкова много други градове, един по-малко, няма загуба. And in Los Angeles, there are so many buildings. А в Лос Анджелес има много сгради. Right? I mean, it's a big city. Това е голям град, Лос Анджелес. And there's one building where there's the Hare Krishna temple. И има една сграда, която се намира в храма на Харе Кришна. And there, in that building, in the Hare Krishna temple, because it's a big temple, there are so many rooms. И в този храм, понеже храма в Лос Анджелес е голям, има много стаи. And there's so many devotees. И има много преданно дадени. And there's one devotee, Nitai Chandra. He thinks he's very important. И има един преданно даден, Нитай Чандра, и той си мисли, че е много важен. So that's illusion. Това е илюзия. Of course, Prabhupada referred to Tamal, who was the temple commander at the time, Tamal Krishna. So he said, and there's one Tamal, he thinks he's very important. And everybody was laughing. Разбира се, Прабхупад по това време говорил за Тамал Кришна Госвами, който бил храмовия темпъл командера и той каза, Тамал си мисли, че е много важен. He was still brahmachari, so he was really not important. Още бил брахмачари. Then later he became a Goswami, and the Goswamis think they are very important, which is another illusion. So anyway, the point is that if we can remember that, we are just one living entity, and if we are not there, who will really care? Ако може да помним това, че ние сме просто едно от безбройните живи същества и ако нас ни няма, кой го интересува? The world will go on. Everything will go on. Света ще си продължи, всичко ще си продължи. And many times people think if I'm not there, things will not go on. Много често хората си мислят, че мен ако ме няма, нещата ще спрат. Like, yes, anybody who has a big enterprise or is in charge of a company, they think if I'm not there, then this whole thing will go to hell. Особено тези, които са начало на големи предприятия, те си мислят, ако един ден ме няма мене, всичко това ще пропадне. Like the Queen of England, Като английската кралица. For 70 years, sitting on the throne, almost 100 years old, she will not, maybe she will now finally step down. Тя в продължение на 70 години стои просто на престола, вече е 100 годишна и може би най-накрая вече ще отстъпи, ще слезе от там. And if she doesn't, death will come and take her away by force.
И ако не слезе сама, ще дойде смъртта и насила ще я свали оттам. So, but, why such a long time and the, son is waiting and waiting and waiting and waiting. Now he's just 70, he turned. Still waiting to be the king. И толкова много време нейният син, цели 70 години, той чака да стане цар. I mean, must be one of the most frustrating life experiences. Това сигурно е едно от най-така разочароващите, фрустриращите преживявания в живота на някой. There you are, born in the royal family. Роден си в кралското семейство. You're the only son. Единственият син. You don't even have an older son who will die that you can go to the throne. You're the only son. You're the next in line. Ти си единственият син и си наследника. Ти си този, който ще наследи. And the mother is sitting there and says, not yet. Обаче майка ти стои там на престола и не те пуска да се качиш. Още не е дошъл момент. I mean, we don't want to speculate, and maybe it's not true, but there may have come the thought, maybe she will die. I mean, it's not an impossible thought, unfortunately. Не ни се иска да спекулираме, но вероятно му се прокрадва мисълта, нали, може би тя някой ден ще умре. Of course, then you get, really, you feel bad, and you may beat yourself. Why did you think like this? Anyway, but this, to think one is important is really a big illusion. Това, което искам да кажа, че човек да си мисли, че е важен, това е една голяма илюзия. So, how not to be proud? Just remember that. И как да не се гордеем, да не се възгордяваме, просто като помним това. We are living in an insignificant universe, on an insignificant planet, in an insignificant country, in an insignificant building. Ние живеем на една незначителна планета, в една незначителна държава, в един незначителен град, в една незначителна сграда. And if we disappear next moment, nobody will really notice. И ако изчезнем, в следващия момент вече никой няма да забележи. A handful of people. Една шепа хора. But that's all. Ще помнят за известно време, но това е всичко. And in some cases they are world famous. Then everybody will lament for 2 days and then will forget about you. В някои случаи човек, ако е световно известен, хората ще скърбат за тебе 2-3 дена и след това ще забравят. Yeah. Okay, I think we're again over time, so we have to stop here. Right, and we'll continue with Sanatana Goswami at night. Сега спираме за сега, а вечерта ще продължим с изпращите към Санатана Госвами. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai.